sunspots are good or sunspots are bad. They're good and bad in different ways. For example, if we have a period of high sunspot activity, we have more fertility on Earth, but we also have more incidence of schizophrenia. So it's good and bad in parts, and it depends what you're actually analysing and what you're looking at and what you're looking for. We know that do that with solar flares because we don't understand the activity of solar flares in the same way. But clearly, if a solar flare, an ejection of gas and particles comes out of the sun and it's pointing towards the Earth, then the beam of radiation will impinge upon the Earth and have effects on the Earth. And it would appear that if we go back in history, that this is what caused mutations. In other words, understanding of what we call ionizing radiation. And this is radiation which causes mutations. And we know from experiments in the Second World War that if we fire genes with X-rays, then all sorts of mutations occur. If we fire X-rays onto the fruit fly, the fruit fly develops 2 heads or 12 legs or whatever because of the X-rays. And this is why pregnant females don't get X-rayed, because it's dangerous for the developing fetus. So once we start to appreciate just how dangerous solar flares can be, and once we appreciate that it's all part of the magnetic activity on the sun, just like sunspots, then we have to change the way we do things. For example, there's no point in sending a whole generation of satellites into space without really understanding how these particles can blow up satellites in space. Particles travel to Earth. They get caught in the Van Allen belts. The magnetic field of the Earth changes very slightly, going up and down. And we know from other experiments from America that these modulating magnetic fields cause genetic mutations in the fetus in the womb. Mm-hmm. And my analysis of sunspots and solar activity in 1995 showed that when we analyze the magnetic behavior of the sun, we actually appreciate that the sun gives off 12 different types of radiation during the year. Every month is different. And this results in 12 types of genetic mutation on Earth. And because we know that that's a mutation which gives us 12 types of personality, so we have genetic mutations at conception, we have biorhythms that occur after we're born, and those repeating radiation patterns give us good weeks and bad weeks, and good months and bad months, and good years and bad years, and affect our behavior. And this is why they affect human beings in so many different ways like accident proneness and epidemics. And the sun would change its magnetic field. It would affect fertility because it would affect the amount of progesterone and estrogen, so there'd be less babies born. It would affect the amount of X-rays bombarding the Earth, because when we have a sunspot minimum, we get more X-rays and more solar radiation bombarding the Earth. That causes more fetal mutations in the womb. It would affect the temperature of the Earth because we'd get a mini ice age. In 1665, the Black Death swept through England. En 1965 se realizó un descubrimiento importantísimo que fue la gravedad. Los archivos astronómicos nos dicen que ese año 1665 fue un año intenso de actividad solar y de las manchas solares. El estudio de los anillos de los árboles, que son más anchos cuando hay unos disturbios solares, nos dice que la plaga que estuvo en Europa en 1348 también coincide con las manchas solares y gran actividad del Sol. También las plagas de difteria y de cólera que casi aniquilan Rusia y Europa, además de la epidemia de varicela en Chicago, todos ocurrieron en los picos del ciclo solar de 11 años. Y a veces sucede porque la atmósfera es demasiado fina para protegernos de la radiación solar. Científicos rusos dicen hoy que nuestra sangre está directamente influenciada por el Sol. Se hicieron pruebas a más de 120
125.000 personas para medir el tipo, la cantidad de linfocitos en su sangre, que tendría que ser entre 20 y 25% del resto de la sangre, pero cuando hay una actividad solar grande, pues esta proporción decrece. Hubo un bajón enorme en la actividad solar de 1956 y hubo muchas nuevas enfermedades por deficiencia de linfocitos, que se multiplicó durante una explosión fuerte en febrero de 1956. Pensamos que las enfermedades están completamente relacionadas a disturbios geomagnéticos. En mayo de 1959 hubo 3 llamaradas solares muy fuertes y subió la proporción de ataques cardíacos muchísimo, 20 en vez de 3 al día. Muchos investigadores saben que hay una correlación muy importante entre el sol y los problemas cardíacos, por bloquearse venas o por menor capacidad cardíaca. Viene una relación de la radiación solar con los coágulos en la sangre. Claro, tiene relación con los bloqueos de las arterias coronarias. Hay también patrones similares en los pacientes de tuberculosis. Las llamaradas más importantes o más peligrosas son las que se ven las auroras boreales, que son debido a una gran radiación solar que está molestando la atmósfera y está activándola. Muchas de las funciones del cuerpo humano están afectadas por los campos magnéticos de la Tierra y los cambios solares. Si esto es así, sabemos que el sistema nervioso depende casi completamente de estímulo eléctrico, puede ser afectado. Un estudio de accidentes, de épocas de accidentes que suceden también es justo después de gran actividad solar. Estudios de accidentes de tráfico en Rusia y en Alemania muestran que aumentan 4% más de la media cuando ha habido erupciones de llamaradas solares. Ya hay una mayor cantidad de desequilibrios nerviosos y psíquicos cuando hay una mayor actividad solar también. Con esta mayor actividad nerviosa, pues a veces a algunas personas les da por genialidades y a otras personas les da por desequilibrios. Y esto, entre otras cosas, lo que nos da es claridad de que somos muy sensibles a todo nuestro entorno y al mismo sol. En seres humanos preparados les dará una capacidad mayor, mental y espiritual, una iluminación. Es una época también de iluminación.
ionizing radiation, and this is radiation which causes mutations. And we know from experiments in the Second World War that if we fire genes with X-rays, then all sorts of mutations occur. If we fire X-rays are good or sunspots are bad, they're good and bad in different ways. For example, if we have a period of high sunspot activity, we have more fertility on Earth, but we also have more incidence of schizophrenia. So it's good and bad in parts towards the Earth. Then the beam of radiation will impinge upon the Earth and have effects on the Earth. And it would appear that if we go back in history, that this is what caused mutations. In other words, understanding of what we call, and it depends what you're actually analyzing and what you're looking at and what you're looking for. We know that do that with solar flares because we don't understand the activity of solar flares in the same way. But clearly, if a solar flare, an ejection of gas and particles comes out of the sun and it's pointing